Good afternoon, everyone. So today we're gonna do the setting up of our lab environment. Uh, Today we're gonna set up the virtual box. So this setup will be done in the machine of Christian Ryan Hibaya, my partner, since his device is capable. So let's start. So we skip the download and install virtual box part since kasi dugay ang installation niya. So, nag-make sure nami pero na-install na naman successfully. So, try ipakita ray ang install Okay. ng So, application. mo ni ang application. So, ang among i-attempt karon kay mag-create og virtual machine. So, ayo, pag-launch, okay, pag-launch. Tapos adto sa machine bro. Machine anya Machine. new. Pag-click sa new, wizard ana ang pangalan bro kay Windows Server 2016. Windows Server 2016. Mag Ah, 16 po siya dahil. Di. oo, mao na siya. Tapos wait lang, if you cannot see the version OS 64 may namatay 64 'no? Ah, Na na nakita. So, di na 'to na kailangan So, buhatan next na na. next, next. So, So, unsay ikuha ang nimo to? Ano? issue resolve, then next ang memory size niya is 3618, 3618, 36. hmm. Let's choose a memory size version factor. Recommends 2 GB for this 2 GB for this virtual machine settings. Choose the memory size by moving the slider. But if you have more than enough memory, the green zone pick up the furthest green line. 36, Ay, wait. 18. Ay, ba to? Ang ana diri bro kay alo. Okay, di ba? Choose the memory size by moving the slider. If you have Mhm. more than enough memory, observe the green zone sa slider. Tanaw ng green zone Ah, sa okay. slider. Tapos pick So, the kani. option kanang in the farthest green line. So Ah, bago dire. mo oh, kanang pinaka-last na Ah, okay. green. The host will not issues slowing down. Okay. So next ka na choose create a virtual hard disk now. Kana then click create. Then choose VHD. PhD. This option will allow us to use VM to a Windows Hyper-V. Then Hmm. click, mo na siya VHD, click Ah, next. tara, next na. Choose dynamically allocated, Dynamically. ah, ta's next na. So, dire na pula terabyte. So, the next step consists of naming the virtual machine and allocating size. Use the same name as we set. So, ang name niya kay same gyapon katong Windows Server. Windows Server. Ah, nan. Wait, so 2016. Windows Server, kana mao na Dili na ni Osborne. No. mao naman na siya. So, create. Wait lang, ay isa. Windows Server, and for the disk size, 50 GB is recommended, but if you have less than 50 GB available, you can allocate 20 GB just for the introductory task. Pwede ba na siya mabutang sa lain pa no dis? Kung yung to diri o Puwede naman na siya i-ano ata, relocate. Ano, diri to. Kani diretso lang guro na. Ay, same tama na name, ba? Okay na? same name, yeah, Windows Server. Tapos ang recommended daw ay daghanan nimo ano, 50 GB, okay na 50 GB, daghan man kay ano TB. Okay na 50. Ay, free So, ay create na ko ni. okey ra 50 GB sa'yo or bisig ano or short play ano nimo. Okay ra mo guro. So Ay, sa kung sa hard disk. Dako-dako pa sakto man. naman dayon. Okay na 50 GB lang kay recommended man daw, Sige. recommended. So, create ko. Confirm, create, done, your VM is created, may task 1.3 na 'to,
Tapos ang So task 1.3 kay virtual machine configuration. After creating the virtual machine on VirtualBox, we need to do some additional configurations. mm, Before going ahead and start the operating system, we need to prepare for the following. Create a virtual network. This will allow VM to connect to the internet, set numbers. Follow na lang. Add, first, we need to click a virtual network. So open file menu, file menu, file, and click on preferences, then click network. Then click the tiny green button to add a new network. okay. So kani yung network na add to. Ay, pag-click nimo nag-add siya automatic. Nag-add siya automatic. Sige, sige. Napoy Then remove, edit. change the name, network name to last name, network lab. Change na siya ano, Amto Hibaya. Diba? Network club. Sumpay Network gyapon. lab. Sa sumpay gapon. Network lab. Network lab. For the IP address, write 10.10.10.0/24. 10.10 10.10 10.10.0. Tulo dot ka 10 anya dot 0. 0. Mao Wala lang ba? wala nang zero sa pinaka-last. Ano lang 10.10.10.0/24. /24. The /24 represents the subnet mask. This is the alternative to writing 255.255.0. Tapos, to assign dynamic addresses to the VMs, leave the check mark tick to the support DHCP. DHCP. Check lang daw ng i-check lang Oh, daw ng supports DHCP option, then click validate, click OK there to validate. wala Click na IPv6 na. wala. Okay na. Click ano. Next, select your VM and click on the settings shortcut to open the settings window. I-click BM. the i-click ang VM. X na Okay ako na. na. Extra. Click na ng VM kana daw. Kana i-click na. Nag-loading siya. Loading. Ayun. Mao na ni siya. Please select virtual optical disk file or physical optical Ay, drive. wait. Ay, joke. I-X bro. Mali Ay, day. X na. Mali day. VM, click shortcut open this. Settings, so kadang settings, good na murag orange. Kani. Akala, click daw settings. In the general section, go to advanced. Advanced. Go to advanced tab and enable share clipboard. Share clipboard. I-enable na siya. Share clipboard by selecting bidirectional. Bidirectional. Bidirectional, do the same thing in the drag and drop section. Bidirectional gyapon. To be able to drag and drop files and folder between host and the VM both ways. Mm-mm. Tapos number 4 kay click click on system. System, System. diya gyapon sa settings. Baba Pero sa okay na na general, siya. Okay na siya, no? Di ba? man nimo. Click on system, assigned memory, you now have set previous step. You can change the value if you want. Yes, system Ma-change na. daw. Ay, mo na 'tong gi-set kanina, 'di ba? Mo ni. Okay na na. Tapos, then click on network. Network. Network in the attached to Touch to drop menu, select N80 network. N80 and network. N80 network and select the last name, wait lang,
Well, na ba di N80 network na last name na 'to. Wala. Not selected. Hmm, select Kung nato. mag-advance, ay, lahi man. Ah, wait. N80 network no, dili N80 lang. Oh, N80 network, Wala din. not selected. Dili ko siya Hmm, select N80. network details. Check daw sa ay asa kita nag-ano ato na. Ay balik daw sa file bro. Ay, File? ano i-X na. Itong sa file menu sa taas. Okay. File preferences, network. Ay Ano, wala wala siya. to. Wala. Sige daw. Oh, wala na I-add save to. add daw sa N80 network. Ano ba to? Amto, Amto Hibaya Hibaya ya. Ito, wait lang. Kalimutan ko sa pangalan. Network lab. network. Network lab. Network Do di lab. siya na-add. Nya 10.10 10.10.10 iloka 10 nya dot 0 dot 0/24 enable and supports DHCP nya okay. Tas okay daw, okay, okay. I-check daw balik Ano na? tas balik ta sa katong step sa settings, network Ayun. okay. Gawas Ayun na. na, wait, pagka ingon ana, asan ta? Drop down menu and create the previous last step. Uh, there is another way to share files. You can also create a shared folder with your host machine to share files between your host and your VM. Go to shared folder section, then click the button, add button, then enter the folder path and the folder name. You can set the share to read only so that the VM won't change the content if you shared folder. This step is optional if you already have allowed. Okay daw. Optional. Optional daw siya if naka-enable na ang ato ang bidirectional settings katong pwede ka mag-drag and drop Okay. drag and drop. So, Kaya okey pa na. siya dili ni. Okey na, dili na. Optional na siya. Optional lang din. So, that's it. We are done with the, mao na ta. Check daw, So, i-click daw. click. Kana, mao na siya. Mao na siya atong virtual. Mana ni siya. Windows 60 kanang, nay name, ano, Mana to tapos serve. memory, video, okey. So, na-set up na nato 'to ang virtual machine. So, that's all for the task 1 where we're setting up the virtual machine. Thank you for watching. Thank you for watching.